a re bone phetogo e tla dirwang jalo ke monna yo wa Kabelo Thameni a re bone phetogo e tla dirwang jalo ke Kabelo Thameni mme go sengwe se Dionota se bontsha motsereganyi fa fatshe ke go metsi a tshogongwe a tswa jalo mo dipeipeng tse di tabogang kwa tlase tse di nosang tlhagae le se ka gobatsa jalo batshameki fa e le gore ke fa metsi a tswang gone jaaka bona groundsman tabogela jalo mo lebaleng go ka seka-seka gore go tla tswa go diregileng foo ke sediriswa se ka gale se ntshang metsi fa go kolobetswa jalo lebala mme groundsman wa itse gore o tla dirang fa go ntse jalo bona bontle jwa tatedi ya kgwele ya dinao mo Aforika Borwa bona bontle jwa tatedi ya kgwele ya dinao mo Aforika Borwa barati le balatedi ba tlile ka nako ebile motho a ka ba kgola mo letsatsing la gompieno ga re a ka rana le tiego ya metsotso e ka nna 30 mo letsatsing la gompieno ga ra nna le tiego mo motshamekong o simolotse ka nako eno o rulaganyeditse yone motshameko ke itse gore re tla nna lobaka lo le kaifa fela ke selo se ke teng ba se itse ba tla se baakanya ka bonako jwa ponyo ya leitlho tla se baakanya ka bonako jwa ponyo ya leitlho ka lebelo la legadima a ba gopola mo malobeng bomme mogolo ba ne ba kgapa jalo malapa ka boloko fa o goletse kwa metsing ya Setswana o tla itse seo motshameko wa go tloswa jaaka ba go tlhoma kgwele mo mpeng ya lebala ya go tloswa jalo ke the mighty Buccaneers ba ba tsang tlhaselo go tswa kwa mojeng wa setshwantsho sa gago go leba kwa molemeng mme the Perfect Glamour Boys ba tswa kwa molemeng wa setshwantsho sa gago go ya kwa mojeng wa setshwantsho sa gago na tswile ka lebelo Dionota fela kgwele ya bemosile gorogile mo Aforika Borwa gorogela jalo kwa Durban kwa setlhopheng sa ga mme Mato Madlala monna yo wa Dion Hoto katisiwa jalo ke Serame Tswaka fa na le komina re fa Clinton Larson le Serame ba ne ba hapana ka ditsela Dionota tsama jalo le Serame go leba kwa setlhopheng sa Bloemfontein Society a re bone kgwele Hawks thula ka tlhogo fela ke kgwele bokoa Hawks Orlando Pirates ba itsa ba tshamekela kwa morago ya go tswela kwa ntle fetoga jalo go nna tatlhelo ya setlhopha sa Kaizer Chiefs ya go fetoga jalo go nna tatlhelo ya Kaizer Chiefs mokapteini wa setlhopha sa bosetšhaba sa the Zebras naga ya Botswana thata ya one ditlhokwe ke ena go akgelang kgwele yao yo ga jana katisiwang ke mo Aforika Borwa e ka wana le letswang jalo kwa province ya Free State bua jalo ka Morena Ramorebodi ke ene o katisang le ka wana le kwa setlhopheng sa bosetšhaba sa naga ya gabo ya Botswana Masikole Bambiso o tshwere go utlwala motshameko ga ise fela batshameki ba nang le maikutlo a kwa godimo ba nang le mafonfonyane le batsereganyi ba motshameko le bone ba nna le se batshameki ba nang naso tewa ke letswalo pele ga motshameko fa o itsisiwe gore wa go dira motshameko o le motsereganyi gona gore o tla tlhoka go itewa ke letswalo kgale o ba etsa ba romela kwa pele re bone gore ba tla dira mo tlhaselong ya monayole wa Chivaviro a ba kaile gore no kgorometsa o dirisa bokete jwa mmele wena Chivaviro o ne o goga jalo Thabiso Sesane belege kwa province ya Limpopo e ka wana le la Chivaviro kgile ba etsa ba romela bontsi jwa batho ba ba itha gore ga se mo Aforika Borwa fela ke mo Aforika Borwa motsadi mme ke mo Aforika Borwa re ke o tswang kwa ntle ga naga
a re bone kgwele thula ka tlhogo e wela jalo mo tseleng ya ka samkelo bona jalo ox wa lebelela ox mthethwa ba go goga ka mogatla Njabulo fela ba kgona go goroga ka mo kgweleng eo ba kgona go goroga ka nako Njabulo simolla jalo mo go Bruce nne le metshameko le mebedi a sa nosewe Bruce Vuma nne le metshameko le mebedi a sa nosewe kgatlhanong le sekhukhune ga mmogo le setlhopha sa free agents dino le letlhano tse di nositsweng ke Chiefs mo metshamekong le mebedi e fetileng mme ba sa nosiwa mo metshamekong eo Talent Mbata una khorometsa wena Inacio Miguel no khorometsa re lebohile le ka bona dingwaga di le 12 wa ka kwa e ka bona la ka kwa Val goga ka Jeresi a bone Chiefs mo kgweleng a bone Chief Abiro a batsa kgwele ba tsamekela mo go Mdu a ba romela ka bonako mo lebokosong o batla jalo Matlou o e tshwara e setswele ka kwa ntle Charles Tata George a ba bela mo nna loto mo tsereganya a re pos dumelana jalo le mo tlatsa mo tsereganye a re thamaga sebati ga mo go le masiko le pambiso George yo tsere go tswa kwa Moroga Swallows la khorometsa kwa ntle le pelaelo le ka bona le la George Matlou ona tsholla dikeledi mo bekeng e fetileng George Matlou mara gore ne man of the match a re telela ke go itshwara mme a tsholla keledi mara ga lobaka sa bonane mo metshamekong mo mebaleng ya setlhopha sa Kaizer Chiefs o fafatse modumo o utlwang kete Chiefs ba go rata go ka diragatsa phetogo mme wa emelela George Matlou ka go pala go ntse le mokgobalo lobaka lo le leele tshameki yo ga jana le mokgobalo mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs ka wana la Duba Serino modumo o utlwa le go emela jalo ga le ka bona le la Serino mme yo le baka ba ntse ba letile go bona gore o tla gore ga le mo mebaleng ya Chiefs Thabo Cele la ntlha fa ke bona le ka bona le mo metshamekong ya le mo metshamekong ya Kosafa George Matlou o tswile Thabo Cele a lo baka ba mo letile go bona gore o tla tlisa pharogano epe mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs goroga fela ka go tshameka motshameko wa gagwe wa derby mme seo se gape se kile sa dirwa jalo goroga fela kwa Chiefs bo goroga motshamekong ya derby fela fa ke gopola ka bonako Kenny Nimag le ene o kile a dira jalo ra mona fela mo letsatsing la motshameko Kenny yo ene re utlwile gore o na kwadisiwa fela Kenny Nimag ga ba no sa motshamekong wa derby a bone jalo Pule Mmoni thank you very much aba ya tarla kwa ntle le tsapa le fisang pelo le ka bona le la Sifoche aleka tsa dikgato di le malwa re wa go ga le kgakala fela Sifoche a bana le mo maemong a siameng a tarla pele phetogo le nngwe mo matlhakoreng ka bobedi Chiefs di le phetogo le nosi Pirates di le phetogo le nosi mo kapteni Sibis jalo Sesane a ba senya kgwele Sesane tshameka ka metsi ka mollo metsi a le gone a re bone Chiefs a ba tsa ba romela thula ka tlhogo fela be se kgwele kotsi a ba iketla ka yone Sifoche a be se kgwele kotsi lekgetlho la bobedi a dira phoso le ka bona la Thabiso Sesane Tito bodutunyana mo letsatsing la gompieno Tito le boele o bodutunyana mo letsatsing la gompieno re tla bona gore ka gongwe o tla ba bona fela fa ba nosa kgotsa lebeletse Chiefs Mduduzi Shabalala o bodutunyana a o tla mmona fa nosa tseo tsotlhe di itse ke bone le badimo ba bone
the Spanish guitar. Kaizer simule go kotama fa fatshe ba tle ba re fa simula nna fa fatshe fa thoko ga mola o itse gore mathata a simologa jano setse a emeletse ka maoto re tla bona ga kitla fetsa motshameko a sa nne fa fatshe ka lengole ya go tlosa kgwele ya Chiefs a itshamekela mo motshwara dino Bruce wa lebela Bruce tsa kgwele we ba jalo mo tseleng ya ga Dudley thata ya one Ox a romela kwa pele mo go Chivaviro a re bone Chivaviro a ba romela mo focus a gore ga thare Mthethose ya go tlosa le tatlhelo ya setlhopha sa Poyentsho Matlhabe a ba gore ga thare Mthethose la e rometse ka botlhale kwa ntle le pelaelo Chivaviro la e rometse ka botlhale Chivaviro fela tlhoka lesego a gore ga thare kgwele ya kgwele jalo ke Dion monna wa ka kwa nageng ya Namibia tlile ba le bantsi ka kwano batshameki go tswa kwa Namibia mme bontsi jwa bone motho a ka re ga ba swabisa bontsi jwa batshameki ba bone ba goroga mo Aforika Borwa ba tswa kwa nageng ya Namibia tshameki wa ntla o tla gopola yo na tswa kwa Namibia goroga wa ntla mo Aforika Borwa go tshameka kgwele ya professionally e le go tsopeng sa Kaizer Chiefs Herman Peleblaski ona tswa kwa Namibia a re bone ba tla dirang ka kgwele ya Chiefs a re bone ba tla dirang ka kgwele ya fela mona ba mogoga mo tserega ya ga ngwana emelela Pule Modi ka wana la ka kwa Tennessee a ratologa ka le kgwele ya Chiefs senya kgwele Mthethose ke gore le ka re bodutu jo bo mo botsitsibanya mmele bo tlhabisa le ditlhong o bodutu mo letsatsi la gompieno mo nayo wa Mthethose potso ke gore a o imelwa ke boleng jwa motshameko wa le mo gone mo letsatsi la gompieno kgotsa maemo seemo sa motshameko re tsamaile metsotso e le lesome metsotso e le matlhano le botlhano 55 minutes ga se re bone nno mo motshamekong o no Chiefs no Pirates. And one change to each side so far as substitutions are concerned. The one forced, Matlo leaving the field, and a bit unfortunate. He's just come back from 9 months on the sidelines. And let's hope it's not a nasty injury that keeps him out even longer. But here come Pirates again as Chiefs give it away rather sloppily. There's a tight angle to work with. Good save by Buvuma with his feet. And just somehow keeping that shot out. But we've had a shot on target now from both sides. There's some Tetwa running out of a few options, has to go backwards. So Tele is the new man on. He's one of 3 new signings the Chiefs have made this week. They've got one of the other signings, Maccabi Glodi Lilepo, the 27-year-old from the DRC, who's on the bench as well. He's a right winger. He was signed on Monday from a club in France. They got his papers through just in the nick of time, allowing him to make the bench. But have a look how sloppy this is from the Amakosi. It's not the first time they've done it. There's the new man, Tele, giving away possession. And the angle just a little bit tight. Good positioning from the goalkeeper, though, to get his angles right and deny the opportunity. Of course, the other signing, Tashreeq Morris from Supersport United, is suspended because he got a red card for a terrible challenge in that 3-0 loss against Sekhukhune United a few weeks ago. So he's suspended, he cannot play. That suspension gets carried over. Tight angle here for the Buccaneers, side netting. Naswanganye trying to use that educated left foot. Not able to make it count on this occasion. Last season's Player of the Season and Midfielder of the Season. He won all the awards at the season-ending function, did Tito. But on this occasion, just couldn't squeeze the ball through. His first-time control is excellent, though. Well marshalled by Dortley, who just closed him down. And the fans a little bit anxious. They want goals. Serena Boyile Mofokeng, a man who plays with so much confidence. Nothing seems to get to this man. He just has so much ability, so much confidence. He blocks out all the noise and he just does what he needs to do, and does it ruthlessly and efficiently. And you know there are going to be chances that will fall to him at some point. Question is, does he take advantage of them? Good strong work there from Makaula in the midfield, but he can't make it stick. Nice little touch from Mtetwa. Kale close down. Now that's an excellent pass. If it sticks, it does stick. Modi
Has Van Rooyen in front of him, gets past him. Does he try a shot? Does he pull the trigger? He does, but the shot is disappointing. It swerves off the outside of the right boot and goes behind for a goal kick. But he engineered that chance himself. It was a wonderful crossfield pass. And Nasreddin Nabi will be happy with the service now that the midfield is starting to create, especially through Mtetwa. Look how well he does here. Cuts inside. Van Rooyen doesn't know which way he's going. But then in the end, he gets the shot completely wrong. Now Hotto looks for the 1-2. Gets the 1-2. Has to play it in first time. That's excellent play. The shot again. Bufuma's feet keep it out. And is it going to be squeezed in? No, it doesn't. Talent Mbata keeping the attack alive. He slips in the area. Chiefs clear. What drama. All of a sudden we're having shots on target at both ends. Here's Shabalala looking to attack the 21-year-old. That's a bit of an errant pass. And well read and well marshalled by Dino Van Rooyen back to the goalkeeper. But it looks like all of a sudden there might be goals in this one today. Chances are being created all over the place as Mabasa goes to ground now. And he'll need some attention. Tekhofatso Mabasa, 16 goals last season. He's already got 9 this season in all competitions, 4 in the league. But Dion Hotto does so well to cue that back so quickly. And then the follow-up shot from Mofokeng, blocked by the feet of Wuma in the goal. And it just needs somebody to try and squeeze it in. Dlamini having a go as well. And Mabasa, real bustling centre forward, did so well on loan at Swallows last season, scored 6 goals for them, and then came to Pirates in January, scored 10 goals for the Buccaneers. 16 goals, was the leading scorer in the league last season. And I think Chiefs are going to make a few changes here. Well, one certainly. Mabasa is all right and able to continue. That's good news for the Buccaneers. And Yusuf Mart, well, who will forget that goal that he scored in the derby a few years ago from inside his own half? So he's on the park. Yusuf Mart, he's a fair bit of football this season, hasn't had the best of games of seasons of late since then. And it might also be injury related, that substitution. But Yusuf Mart into the midfield, will team up with Mtetwa. Pirates defense under pressure. Hotto resisting and doing well enough not to concede the corner. This game has come to life all of a sudden. Here's Lilepo, he's the man on. So that's the other new signing. Signed from Valenciennes in the lower leagues in France. Also used to play for Mbabane Swallows in Swaziland and AS Vita Club in the DRC and Al Hilal of Sudan. So he's played for some reasonably big clubs across the continent. He wears a very interesting number on his back. He's chosen number 99 to wear. So he's on the park as well. So the 2 new signings that are eligible to play have been introduced by coach Nabi. Lilepo is 27 and Tele is 28. So they certainly not wet behind the ears. They've got a fair bit of experience. Tele, of course, from KwaMashu in KwaZulu-Natal. Signed on a free from the Russian club Fakel Voronezh in midweek. He's also played 5 matches for Bafana Bafana. So some new talents. Pirates, of course, haven't made any signings, and they've come out quite publicly saying they feel that the squad they've got is good enough to compete on all the fronts that they have. That's nicely worked from Njabulo Blom. If we get a close-up of his boots, have a look at his boots. They are blue, red and white. He must have bought them in the States when he was playing for St. Louis. Or St. Louis, as they like to pronounce it in America. That's put behind by Sesane. Corner to Amakosi, who certainly have got a little bit of spark about them just of late. But you fancy there's a goal or 2 in this one. The last 9 derbies have all ended with a 1-goal winning margin. Are we going to get the same today? Are we going to get the first 0-0 draw since 2017? Miguel trying to provide some leadership to his side. Portuguese-born Angolan national. What can they work from the set piece? It's curled in by Tele. Who's up for it? Couple of players in the box. Eventually the clearance is made by Dino Van Rooyen. Long-range effort. Well, that has got about a 1% chance of success, but Mtetwa decided, you know what, I'm going to have a crack. Why not?
former Leopards man who was signed from Stellies in September of 2023. He looks to pull the trigger in midfield. 30 years of age now, Mtetwa, but does a lot of hard work and a lot of unrewarding work in that midfield. Doesn't often get the plaudits, but a lot of the attacks come through him. So with the stoppage time left in the game, just about half an hour to play. Here's Dortley. Puts his boot through the ball. Signed, as I say, from Cape Town Spurs in July. Bafana Bafana international. CBC. 7 seasons he spent at Abafana Bestende, and now it's a good run to stay on side here from Dlamini. He's done very well. Scored a cracking goal that I remember early in the season in the rain against Richards Bay in the league from long range. A rather drab affair. Now Yusuf Marks has taken over the captain's armband as well. Picks out Chivaviro. Good work from Makaula, working so hard there for the Buccaneers in midfield, winning the ball back again. Now options available. Mofokeng, what does he do? Runs hard. Looks for the pass inside there to Mabasa, but Mabasa had switched position. So he was a bit unlucky. Now Chief starting to attack, and that's a pass towards Mordi that he can't keep in play. Mordi also hails from, or spent a fair bit of time at Golden Arrows. A lot of Golden Arrows former players on the park, a lot of Stellies former players on the park as well. The second half certainly a lot more lively than the first. Shots on target. Bruce Bavuma's feet are doing some wonderful work in the Chiefs' goal. Here's Dion Hotto. Call him the hottest one. He's got some tremendous ability to defend and attack and to hog that touchline and to draw players out of position, and he does that so well. Makaula. Pirates just reluctant to pull the trigger at the moment, just taking their time as they build their attacks and they construct an opportunity here with Sipho Chain, who made a fantastic save early on. 25 minutes to go then. A derby which is a slow burner, but it's springing into life. 0-0. Merete ewele dipone di gaufile go tshubiwa. Ga gona nako e ke go emela ope. Ba yetse ba tshameke ba ditlhopha tse pedi tse gore ke yone nako jaanong. Jaaka o bona Maketeni Makaula go e tshamekela mo tseleng ya ga phoka. Fa ta nagana sengwe le sengwe se ka diragala. A re bone fela ba le gone ko morago Bruce Buma a sireletsa Premier. Thula la botlhoko le Bruce Buma. Tshegofatso wa Mabasa. Karata e tswile. Matsereganyi o tlo go mo fa karata. Go ntse fela jalo wa mogela karata e sorolwana. Thulane jalo le motshwaradino wa setlhopha sa Kaizer Chiefs, Bruce. Lebelela ka motsamo iketlileng. Thutse mo godimo ga tlhogo mo sefatlhegong tota motho a ka rialo. Wa mogela karata e sorolwana Bruce. Tota monayo wa Tshegofatso Mabasa. Fela go lebega kete o tla siama. Lebeletse ba tshameka morago ba Chiefs. Kana go lemoga gore ga go letsa pale ba fisang pelo, ba kgona go lemoga gore o tla emelela mo nako e sa fediseng pelo Bruce. Kgotsa fa go sa nne jalo, seo se tla bo se raya gore bona la le ka bona la Ntwari. Le ka bona la Fegri Ntwari ke ene yo tla bonga tsena mo maemong a gagwe Bruce Buma. Mme ke a solofela barati ba latedi ba Chiefs ba tshwere dipelo ka diatla. Ba tshwere dipelo ka diatla. Mona o mananyo tswa kwa Tunisia o kila dira tiro a lobaka kwa Tanzania. Dirile lobaka kwa nageng ya Tanzania. Wa go emelela Bruce Buma. Ke itse gore a go betse tlhogo kgotsa go betse mo lotong.
bona bontle ke tere ka bona se pekeng le ngwe mo metshamekong ya rona ya professional me tsholofelo ke gore le mo bekeng e tlang kwa Loftus Versfeld go tla bo go tletse fela jana jaaka re bone sešeng jana go tlala kwa lebaleng la Orlando mabala a farologaneng go tlala pholela ke tele motlatsa tona ya tsa tshireletso mo Afrika Borwa re bantu bonke holomisa gone mo motshamekong o tla itse gore ke molatedi mo motona wa tlhopha sa Kaizer Chiefs yo ke mongwe wa balatedi ba batona ba Orlando Pirates go tswa kwa profenseng ya Limpopo tsere fela ka Lady D tsholofelo e setse e le gone mo baratedi balatedi ba ditlhopha tse bontse jwa bo baleng fa dabi e ne e simologa ka ngwaga wa 1970 ba ne ba ise ba belego ke ontware fela kete Bruce Buma wa emelela go ka tswelela pele ka motshameko tla ba gopola Spider-Man le ene o na tsamaya ka towel fa thoko ga dikota tsa gage Spider-Man bua ka Brian Baloyi kete ba go emisa jalo Evidence Makgopa ka fa letlhakoreng la setlhopha sa Orlando Pirates ba go emisa jalo Evidence Makgopa o kgone go nosa mo dabingwe e a itshamekile monna yo wa Evidence Makgopa tsa kgwele ba romela thula ka thogo re bone Hawks ba e rola Yusuf Mar re bone jalo le kawana la Chiva Vero ditlhokwe o batla jalo Chiva Vero ditlhokwe o e botsetsa gape kwa tseleng ya ga Chiva Vero a mo dirisa jaaka le bota ya go tloswa le tatlhelo ya Orlando Pirates Dino van Rooyen potso ke gore ke mo mang ba batla thubang segagane ke mo ba batla thubang le mo motshamekong jaaka Pirates e tlhasela Pirates ya mo e feta mo molomong wa Dino ditlhokwe ba retologa ka kgwele ba epega phefo a ba epega phefo kete jaanong di mo thula fela Chiva Vero kete di mo thula fela ranga Chiva Vero Thabiso Sesane ke la feta kwa go Mchomane kwa Choma Cosmos a re bone Tito tshameka dikhutshwane mo tseleng ya ga Maketleni Makaula Tito Maswangai tshamekela mo tseleng ya ga Talent a romela ka kwa botlhaba jalo ba Orlando Pirates ba le ka go tšharola diphuka jaanong po Yentsho Matlabe a simnyamaza ka Makepula fela ba le gone kwa morago the Perfect Drama Boys Chiva Vero ke gore le ka re di mo thula fela jaanong mme modumo o utlwang o ke go sa itumele ka balatedi ba Chiefs a re romela ba iatarela phailela ka kwa ntle Bruce Buma a ba e phailela ka kwa ntle Bruce Buma le keto mothatsa wa ke sedidi Bruce Buma kete mothatsa wa ke sedidi bona Chiva Vero na e folositse ka serope mme o batlile a tlhagisetsa Chiefs mathata Maketleni Makaula fela o siame Bruce ke bona ba tikolosa menwana kete go apala ka Bruce haketse gore ntwa e tla tswa e le yaeng bona mokatisi wa batshwara dino monna wa Zogi go bala a re diga mowa maikutlo a ya kwa godimo mo motshamekong o tshwanang le yo bana batshameki ba tlhopha se le nosi ba gogagogana Chiefs ya go pateletsa go dira phetogo Ntwari monna o ka kwa nageng ya Rwanda wa go ipaakanyetsa go tsena bona kgwileo
ke yone ke teng mo tseise sedidi monna yo ke temo thata wa ke sedidi me a tshwanetse go dira se se molemo Kaizer Chiefs gopola re ba mo thutse botlhoko kgantele tse go fatso mabaza mme ke te go thulwa ke kgwele gape ga bo go etegetsa seo wa emelela jaaka lesole o tlile tlhabanang monna yo o emelela jaaka lesole Brisbane ba tlola go bontsha gore ke siame tsotlhe di apere tshiamo ke motwenene ba go etlosa kgwele le sekhutlo Orlando Pirates ba go etlosa le sekhutlo kgwele Orlando Pirates in swinger Kabelo Tlhamedi a ba etshamekela fela fa ntlhele ba go tshola le Tino van Rooyen wa go romela lokwalo a ba le romela tlhogo ya bo feta go godimo ga dikotsa Thabiso Sesane free header o na le nosi a ithula ka botlhale o tlhokile fela go nepa fela maitlhomo le maikaelelo e ne ya kgwele e kwana tshwanetse go ya gone Evidence Makopa wa tsena Evidence Makopa wa tsena go tswa jalo tshegofatso mabasa yo bileng amogetse karata e sorwana mo motshamekong ba go etlosa kwa morago Chiefs Miguel robela le tele wa kwa pele re setse re emetse nno mo motshamekong ke Thomas Wanganye tota ke rele wa motsenya loto e wela jalo mo tseleng ya gaqele a re bone mona o ithata ka kgwele a mo goga ka jeresi mo tsela ga jara a tlhomiwe ba go etlosa Chiefs Njabulo a re bone Njabulo Blom wa ya kwa pele Njabulo wa go baralala Njabulo wa koba fela ba gone kwa morago Poyentso Mahlabe ba sireletsa ga ye go pekgwileo thula ka mangole tsela ka kwa ntle ya go fetoga go natatlhelo e tsotsele le semele botlhano e setseng kotara ya ura Mike. Well, OJ, the goal's been threatening to come, but it hasn't come as yet. Both sides have made two changes. Just a bit worried about the Chiefs goalkeeper. He looks a little bit... Oh, I paused for a moment. That's a terrific curling shot that almost nestles in the top corner of the net. Chimamiro created space for himself from nothing. Just have a look at this. He has to swivel. He's got CBC on him. He just makes space and looks for that top corner. That would have been a spectacular goal. Had that flown into the net. Just look how well he does to work it onto his left foot. It's not far off, you know. And Shane would have known absolutely nothing about it. So I was saying, I'm just a bit worried about the Chiefs goalkeeper. Presumably they've done a concussion test on him and decided he's okay, but he looked a little bit groggy from that knock he took from Mabasa, who's since gone off the park. Free kick here to Chiefs. Well, things are starting to happen. It's also a yellow card. Sesane goes into the book. Former Cosmos man who spent a season on loan at All Stars. And has played in every single match for his team. Yusuf Mart has done the same now, having come on as a sub this season. And a yellow card for a cynical foul. So 14 minutes to go, there's confirmation. Sesane, who had a free header just a few moments earlier, would have been his first goal for the Buccaneers. Buccaneers side with an amazing record. In fact, neither of these sides have drawn a single match in 2025. They both had their last draws midway through December last year. So a draw is a rare thing for these two teams. Is there going to be a winner, or are we going to have a stalemate today? In the meantime, Pirates have a set piece to defend. Makopa, man who scored in the first of the two derbies last season in a 1-0 win. He's come on the park, he's tried to shepherd the wall. There's a bit of confusion, but in the end it runs through to Sipo Chain. Now here's an incredible stat for you. Pirates last conceded more than one goal in a game in that match against Magesi in the Cup in October. Since then, they've played 15 matches, kept 6 clean sheets and conceded only 9 goals. So they don't concede often.
And they haven't conceded more than one goal in a game now. This is the 16th game in a row since that happened. Chiefs, of course, on the back of 2 clean sheets as well. And depending on the results in the match being played at the moment, which when I last checked was 1-1 at half-time between Stellenbosch and Sekhukhune United, Chiefs could move up the table. They start today in 5th spot. Pirates start today in 2nd. They've conceded only 4 goals away from home, or rather 4 goals at home and 1 goal away from home this season. Officials just having a little bit of a chat. I say referee Bambiso has tried to let the game flow as much as possible. Big occasion for him as well, for officials to get the derby. Something they would obviously earmark on their calendar, and it's something he can put down on his records and on his CV. Chiefs playing out from the back. Well, Vuma looks to be okay in the goal. Riakri and Twari was warming up, and he was getting equipment ready if he was needed, but the goalkeeper coach has decided no. Ilyes Nzugi. Here come Chiefs again. Tele stripping it away to the far side, trying to create the opening. Chivaviro, what can he work? Works it onto his right foot, good effort. Another shot on target. Well, he had a swivel with the other way around, almost the mirror image a few moments ago when he worked it from his right onto his left and looked for the top corner. This time he works it from his left onto his right. Man born in Limpopo, scored 10 goals in 19 games for Marumo Gallants in that season before he came to Chiefs, which was the joint 3rd best in the league that particular season. So he's a man who scores goals. He's lost a little bit of confidence, but he's very, very well spoken, is Ranga Chivaviro. He's played for Barocco, Sporting, Venda and Marumo Gallants before playing for Amakosi, so he's done the rounds. Looks like Chiefs are preparing another substitution for the final 10 minutes of the game. The surface has held up remarkably well. There have been a lot of concerts at the stadium. And speaking to Bertie Grobelaar during this week, he's of course MD of stadium management, he was saying that the surface has suffered a little bit of late, but the ground staff have done incredibly well at the stadium to get it playable and to get it not so bumpy. Makhopa just going a little bit too early there. And offside. Coach Ribeiro has done remarkable things with his team already. He hasn't yet signed a new contract though, and it's something that the Buccaneers will want to pin him down to. He's already won many cup competitions, 5 already domestically. Looking to try and do something in the Champions League as well. That'll be a magnificent achievement if he can do that for the Buccaneers. And of course wants league success after Sundowns have won 7 in a row. Maswanganyi trying to do it all on his own. 2 men on him, but he does well to win the free kick. Man Mtetwa, he divides opinion. He has worked really hard in the midfield. CBC. Now Hotto with a lot of space now down this near side. Options are plenty. Can cut inside, which he's doing now. Goes back to CBC. Chiefs are well organized. Look at their formations. A row of 4 and then a row of 5. But somehow Pirates get through it. There's a shot. Good save. Bavuma spreads his body and sticks out that left hand and sends it behind for a corner. Dion Hotto was looking for that far corner. It's a very well-worked move. Chiefs, as I say, well organized in terms of their defensive setup, but somehow Pirates with just little 1-2 passes get through it, and Hotto, the angle's very tight. That's a good save though. That ball was going in. So corner, Dlamini over to take it. Lots of big men in the box. Chiefs have pretty much everybody in the box. Near post, and the header is just wide. That's very unlucky from Evidence Makhopa. He got into a good position, lurking at the near post, tried the little back header, and luckily for Chiefs it didn't hit the target, but it's a well-worked free kick. In fact, Makhopa just ducks out the way, I think, at the end of it all. He was the man in the box, and it was Makaula who got his head to the ball. This is the chance earlier. You can see that's going in. So they've sneaked inside that upright, and a very good save. The goalkeepers have both done themselves a lot of credit today, and for some it's just a little bit too much. So 7.5 minutes plus stoppage time to go. Chiefs are, or rather Pirates are readying a double substitution. Shandu is going to come on.
He's a right-sided defender. And it's also Paseka Mako, who is a left-sided defender. So straight strop as far as right back is concerned, with Dino van Rooyen leaving the field as well. There is Mako. He's been on the injury list for a long time, but good to see him back. He's been in the side recently. He gets a run, and Shandu getting a run as well, Bandile Shandu. I think it's Talenton Bata, who's also gone off in the midfield. So what does that say? The Pirates have brought on effectively 2 defenders. Surely they're not playing for the draw. We'll have to wait and see. It's their home game after all. Now they press again with fresh legs. Dlamini picking out Bakhopa. What's available now in the box? Good save. Bavuma hangs on this time nicely. He's had a good game. Both goalkeepers have had good games today. They've been well positioned. They've stopped everything that's come their way. That's an immediate impression made here by the substitute. Shandu getting the opportunity to fire a shot in towards the goal. So, as I say, we haven't had a 0-0 derby result since 2017. We haven't had a draw in the derby since 2019. Well, those stats are about to change. Here's Tito again working his magic. Very, very solid defending. The referee will blow his whistle. Didn't like the challenge. Lilepo. So both sides have given it their all. You can see that they are pretty exhausted after this one. As I say, they've both got midweek games. Chiefs at home to AmaZulu in 3 days' time, and Pirates away at Sekhukhune United. Here's Mordi, his jersey tugged. That's going to be a booking for Dlamini, right in front of the linesman. You can't do that. And the jersey is showing signs of being tugged. You can see it's torn to pieces at the back. Dlamini felt he had to take one for the team because he felt Mordi's pace was just too much for him here. Just have a look at this again. He's in and he's through and he's past the man, and when he tries to stick out a leg and can't stop him, he says, I'll have a bit of that jersey. So Kabelo Dlamini into the book as well, and a yellow card for him. So 0-0 so far. We've had no goals in the derby as yet. Are we going to have a smash and grab goal in the dying stages? OJ, are we in for our first draw in many, many moons? metsotso e le metlhano mo kgweleng ya dinao ke metsotso e le mentsi. Pule Modi morago go gagolelwa jeresi o tswela ka kwa ntle. Serino wa tsena, Chivaviro wa tswa, Obrigado wa tsena. Chivaviro le Pule Modi ba tswile, me go tsene jalo Serino ka mogo le Mfundo Vilakazi. O tsena fela ka go tlhoma kgwele. Obrigado. Re bone Serino wa romela thula ka tlhogo ba sireletsa ko morago. Re bona Kunyema sisi a siyong ka kwano. Bona ba tsa kgwele ba kwa pele go taboga Dion yo tletseng le bala lotlhe. Re bone Otho wa koba Sikhutlo. Hanke wetse go tla tlhaga ka Dion Otho tletse le bala. Kabelo Dlamini gogile monna ka jere tota ke Tito. Pause. Tshwanetse go tlhokomela Thabo Qele ga tshwana go dira phoso mo maemong a le mo gone a ka tlhagiso tsa Chiefs kotsi. O kwa molemeng o ka fa mojeng o fa gare Dion Otho lebelo taboga metsotso le somaro bongwe kwa ntle ga go ikhutsa fela. Bruce Buma yone le motshameko o montle, sireletsa mo kgweleng yeo, meriti wele dipone di a tsuba ke manyo ta tlhajwang ke le rumo. A re bone Pirates ba itlhomile Kabelo Dlamini na le dithago tse di bokete fa le gone fa Kabelo Dlamini o na le re lebohile o motseketsa kopano wa mmolelela gore e dira jang. Ba re botlhale jwa phala bo tswa phalaneng, ba re botlhale jwa phala bo tswa phalaneng. Ha re bone phalana e be tlola kgwele go ya phala e be koba wa godimo ga dikota.
kwa go temoga dikota ya go tloswa kwa morago ke Kaizer Chiefs. Bruce Boma ke na go tlosa nkgwile yao. Re tsamaile sebaka sa metsotso e ka nna 18 ga ise re bone nno mo motshamekong o. Wa lebella Miguel yo simolotse motshameko le mokapotene Chivaviro kata ke le kawana la Lilepo tshwarelo Chivaviro tswile Bandile Shandu Romela Bandile o batla Dion ka boga jaanong ka mojeng ka tlhaselo ya wa test one a re bone Dion e re mathaitai Dion Hoto wa ba be feta kwa thoko fa ba sa motlhokomele fa ba sa mmelitlo ba tlile go digama ba sa ditlhapela Kaizer Chiefs. Tshamekela setlhopha sa gagwe ka pelo yotlhe, pelo ka mowa, pelo le mmele tsotlhe. Ga ba dumele the ghost, ga ba dumele the ghost gore nako e goroga fa jaaka o bona plakate ba ba magopotse jalo snapo mo Napoli saleng Romela kgwele telele fela ga ba yo kwa pele Chiefs. Bandile Shandu ke na go tloga ka kgwele yo tsene mo nakong e masisi jaanong motsotso gore motshameko ya bokhutlo mme ke a solofela ra go tsenyetswa metsotso e ka nna mene ya ga Bruce Boma ga ke sa fose ra go tsenyetswa metsotso e ka nna mene tla bona fela kwa tlase gore fa ba emisa boroto motseregadi o tla ba reng ba motshameki ba batshe motseregadi a re phoso ke ya lona Orlando Pirates rapelwana mona wa Sereno na le Mokhetleni Makaula e yona re tlogile ka yone Thabo Qele ile ba itlhomile tsweletse baratile balatedi ba ditlhopha tse ka bobedi e totobetse ke yone metsotso e le mene e ke reng ke naganne mme ga go rate o nosiwa mo nakong e tshwana lefa ile a diralo Chiefs ba ne ba nosa on goal setlhopha sa Orlando Pirates dirile le bota kwa morago Oli Santano sa ka a tlhogo mo metsotsong ya bofelo ga ba rate seo se ka diragala a re bone Mfundo Vilakazi a ba romela thule ka tlhogo kwa morago Poyentsho sireletsa ba ntsha mo karolong ya kotsi e wela jalo gape mo tseleng ya ga Obrigado o bona jalo Mthethwa ya o emisetsang jalo kwa go le ka bona la Boma Yusuf Mar Mokhetleni Makaula o ntsha ka botlhale fela wa dira kwa morago wa gana kwa morago Ox wa gana wa latola kwa morago Ox o dirile kwa ntle le pele mo letsatsi la gompieno le fa le fa le na tla se dikgwele fela mothaka re tiro ya dirile mo letsatsi la gompieno e feta diphoso tse a di dirile go tlala ka seatla le ka bona le bona Chiefs ba ithata ka kgwele thata ya one Sereno a ba romela Sereno thula ka tlhogo gape motserega ja re phoso banna ba le babedi ba fafatshe thulane ka ditlhogo molao wa re fela fa le thulana ka ditlhogo motshameko wa emisiwa ka yone nako eo Sereno le Bandile Shandu tata Yusuf Mar thudile jalo Bandile Shandu a thulane tota mothaka rialo seo se ra se re fa motshameko o tla fela jaana re a go robala sentle mo lepotsatsing la gompieno tla bo go sena medumo mongwe le mongwe o tla ba sisibetse ga gona yo o tla kgobanyo mongwe ka mafoko fela seo re na le metsotso e le mebedi motsotso le halofo gore seo se ka diraga a re tla bona boroko kgotsa
go na le ba batlang ba keteka fa motshameko bona kgwele kotsi kwa thoko ba re penalty motseraganya re penalty ga ke itse ke a go tlhoka diborele go tla le ba gape kgwele eo fela motsereganyi masikole pampiso mo metsotsong ya bofelo a isupa ko molorenga bona re lebohile eketare Njabule Plom o mo gogile kgotsa Puma sengwe sa tsepeditseo fela ba isupile kwa molorenga ke gore le kare mo metsotsong le metlhano sengwe le sengwe se ka dira le mene sengwe le sengwe se ka diragala kgwele ya dinao ke yone bo setlhogo pa yone Njabule Plom wa mogala karata e serolwana e tla tsosa dipuo-puo go tla nna le dipuo e tla tlhalosiwa go tla buiwa ka nnoe kgotsa ka kgwele e re lebohile mo Fokenga ke leka go lebelela ba tla re bontsha gore ke mang yo go tsang kgwele ya penalty eo mme motho a kare a draw was a true reflection ya motshameko motho a ka rialo Scottori evidence makgopa ke na go tsang kgwele eo ya tla roba baratile ba tedi ba Chiefs dipelo a e tla tlisa boitumelo mo batshameki ba setlhopha sa Orlando Pirates le baratile ba tedi ba Orlando Pirates Masikole Pambizo a re ya kwa molenga o boisana le mongwe ya go tsewa ke Tito e ke tshela ka re ke evidence ya go tsewa ke Tito Masanganyi ke a solofela fa bona ka penalty e motshameko o tla bo ya kwa bokhutlhonga last kick thago ya bofelo Tito Masanganyi Bruce Buma o ema mo molenga o ipusitse maloba Tito wa boela gape mo go yone a re bone Bruce Buma yo o dirileng sentle mo motshamekong mo metsotsong ya bofelo Orlando Pirates ba eme ono Max Tito pelo e peletsa phetelela pelo e petsa phetelela ya ga Tito ga e betse jaaka e tlwaetse Tito Masanganyi a o tlhoba Chiefs ka lerumo Chiefs a e tla tsholla keledi ya kutlo botlhoko Tito Masanganyi re lebeletse motsereganyi wa ya Tito a ke tla Why not? Hofarile. Ya buyemelela. FNB. Mobola mebola imontsho le bosweu. Tito Masanganyi o tlhaba le rumo mo dipelong tsa baratile ba tedi ba Chiefs. Hofarile. Sile mo se latedi ke le silo me ba tlhokile le sego Kaizer Chiefs kutlo botlhoko mo difatlhegong tsa bone ba ne ba ithile ba ne motshameko o tla fela ka maleka fela motsereganyi Masikole Pampiso a re ga o kitla o fela jalo bona ka motsamo e ketlileng e tla bua e tla tsosa dipuo Chiki ke ba rialo nnile sebete fa Tito o nnile sebete go raga kgwele ka tseleng tse jala go fedile motshameko ya kwa bokhutlong last kick e fa Orlando Pirates dintlha di le tharo fela o nkutlwe ga e kitla ya tlase fela nnoye motshameko o tla dula le mo dipelong tsa bana bantsi baratile ba tse di ba Orlando Pirates baratile ba tse di ba Kaizer Chiefs ba tswa ka kutlo botlhoko mo motshamekong a re bone Tito Masanganyi ga mo le mo Fokenga o notsi wa nno ga mo go jala le yo o dirile gore go nne le nno mo motshamekong
Resboma le le motshameko mo ntle fela ga dumele se se mo diragaletse mo letsatsing la gompieno tla tlase le history o tla tsa le baka go le bala le ka bona le kio khwileo tla ba gopola Zizu na e raga jana Zizu Donald Iskuze ona tla raga jana ala boitumelo mo balateding ba Orlando Pirates mme fela motho a ka re go fedile motho go fedile boitumelo jo Bambiso o tswa jalo ka o tswa ka tshireletso ya sepodisa tswa jalo ka tshireletso ya sepodisa Masikole Bambiso lina la gagwe le tla nna gone mo ditemeng tsa ba le bantsi monna yo Masikole Bambiso dikete di le 19 e bone se se diragetseng mo letsatsing la gompieno are bone balatedi ba setlhopha sa bona Jose Riviero balatedi ba setlhopha batshameki ba Chiefs ba ipelaetsa balatedi ba Pirates ba itumela dintlha di le tharo tse ba di bona mo letsatsing la gompieno se se go ratse re kgatelelo ya setlhopha sa Orlando Pirates mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns e tswelela pele re tla bona mo bekeng e tlang kwa Loftus gore di tla fela ka tselentseng jang fa Orlando Pirates e tla re mo bekeng e tlang ba ba thulana jalo le setlhopha sa Mamelodi Sundowns jaaka re go totobaletsa no ya ga Patrick Maswanganyi one Orlando Pirates no do setlhopha sa Kaizer Chiefs re bela jalo dipalopalo tsa motshameko gore di tsamaile ka tselentseng jang diperesente di le 52 52% ya Orlando Pirates 48% ya setlhopha sa Kaizer Chiefs mme ga ra nna le karata e khibidu karata di le serolwana di le thataro motho re kopana mo nakong e tlang Michael Abramson wa Tile Jacobs tata Spar Rewards brings you 4 days of even more with up to 50% off. Get 2-ply Baby Soft toilet rolls 18s for $139.99. Save 30 Rand. Huggies Dry Comfort Nappies or Nappy Pads Jumbo Pack for $179.99. Save 60 Rand. Or 200-gram Escort Shoulder, round or diced bacon. Buy any two for 45 Rand. Save 29 Rand. Spar Rewards. Sign up for more. Welcome back to Out the Box. It's actually not a box. It's a trapezium-shaped cuboid. Hi. Hi, Nombali. Tell us about your unusually shaped premium. Ndatsolela outsurance ndifuna iquote. So ke bandenzela ipremium yam yaba yi 1,311 rands ngenyanga. That is an interesting shape for sure. What will your "you always get something out" look like? Ngena ku-outsurance.co.za ufumana ikoti ye-insurance yemoto emizuzwini elishumi. Nivea Men Black and White Deo. Embrace life with more confidence with 72-hour sweat and odor protection, anti-stain formula, and skin protection. Nivea Men Black and White Deo. Now with 72-hour sweat and odor protection. Skin is for embracing life. Nivea is for skin. Guys, let's do lunch. Let's get burgers. Yeah, burgers. I know this amazing place. They've got 100% ground beef patties, barbecue sauce, lettuce, dills, and Cheese. She's onto something. fresh everything. Every day. Even the bun. Just when you think they're done, hand-cut chips. Sure we can afford it. For $49.90, yeah, via every day. Get the Panda Cheesy Barbecue Double Burger Meal for only $49.90. Steers, flame grilled, it just tastes better. Irresistibly smooth chocolate to put the world on pause. Lindor, made to melt you by the Lindt Master Chocolatier. You could be one of 10 lucky winners sharing the 100,000 Rand grand prize for redeeming every day in Feb. Get it all on the McDonald's app and make happy happen today. T's and C's apply. There are many day ones and plus ones. Many moments together around you.
Many moments that turn into a day. So let's do it with the original, because there's only one. Now best enjoyed anyway. Gordon's, shall we? Not for sale to persons under the age of 18. Today, I'm fixing my future. If we invest with Old Mutual today, then my future will be smoother than Dad's head. So I'll stay sharp and make you proud with Nespe Iplug Colo. And you sort out the money stuff with Old Mutual Iplug Life. Questions? So, do future doctors pack up their own toys? Stand to win your share of 3 million rand. Details in store. T's and C's apply. Creating a trophy, it makes me become a fan of all the teams. Diski Morena is culture. This is an opportunity of doing something different. It also becomes like a symbol of champion, like an achievement. Having to be able to do something that will honor any other team and letting it will end up winning the trophy. So I think each and every team in Lingo PSL becomes important to me, but also you're talking about PSL, you're not just talking about just an ordinary trophy, you're talking about a trophy that also carries the history of Diski. And it is the Buccaneers that walk away with the 3 points in this Soweto derby, securing themselves the first victory in the derbies for the season and closing that gap between them and first-placed Mamelodi Sundowns to just 3 points. We look at the first 45 minutes and then we look at the second half, and we have to be honest, this derby not really living up to the excitement and expectation, particularly from watching the action on the field of play. Yeah, it was not a good display from both teams. Ngesikhathi maselokishini sidale game beyipapa. Uyabona beyipapa ama expectations, because it was sold out 2 weeks ago, and I think besikhuluma no Bramax la of ukuthi abantu ba anticipated this game. That's why amathikiti aphele fast 2 weeks before even the fixture. It's because of the last derby being gold. So abantu beba expect in, and then today isibusele thukula amadabi la uya engafuna ukukhuluma ngawo la wama not amaningi nje aborayo. For me, with all due respect, being bora the game. It was a boring game. And I think probably it's because Pirates coming into this derby, they were a team that was on form, that has been playing all in all. Because you look at the shots on target, this is the first half. 0 shots on target. Look at the corners. For Chiefs, no corner at goal, which means they're not ultra-attacking. Look at the ball possession as well. Look at the goal attempts, 3 and 1 for Chiefs in the first half. That tells you that Chiefs was only interested in keeping the defensive organization, in making sure that they're denying Pirates time and space on the ball. They are not allowing them time and space behind the defense so that Uvuma doesn't get a lot of encounters when it comes to that. Pirates, on the other end, the 3 shots that they tried to attempt, they were not on target, however, because Mabasa got there, Mufukeng got there, but they were not able to hit the target. That shows you what intense good City let derby being as exciting is because Pirates came in as a team on form, but Chiefs played their normal game. Chiefs, this is their normal game where they're not as fluid. And why we are saying this, Chiefs had a much improved second half because 8 shots on target, attempts, 3 on target. Look at Pirates, 4 shots on target, and even the one that is a goal, it's not a shot on target, it's a penalty. It's a penalty. So they improved with the corner Chiefs on 1. Ball possession by 1%. By 1%. So it amplifies what we are saying about the derby. The derby looked heavy, especially for the Pirates. Chiefs ngiyabakhulumela kancane namhlanje because bona they got one thing right, the defensive organization right, because they've only had 2 clean sheets in the 15 matches that they've played so far in the league. So which means who had more pressure when it came to executing the game? Orlando Pirates more than Chiefs. Orlando Pirates more than Chiefs, having better execution when it came to this Soweto derby. But there's quite a number of things that our coach touches on, particularly just looking at the attack of both sides. In the first half, not seeing much. Better in the second half, but still not the best. But perhaps let's speak to
that then player we looked at the beginning in our build-up, Relebogile Mofokeng, because he is the man that eventually then wins that penalty for Orlando Pirates. Yeah, he wins the penalty for Orlando Pirates. That's right.